Let me just shortly introduce our panelists today. We're delighted to be joined by Helga Schmidt, Secretary General of the OSCE, Lord Stuart Peach, who is the UK's Special Envoy for the Western Balkans, Maggie Fino, Deputy Minister of Foreign Affairs of Albania, welcome, Wojciech Garwol, Under-Secretary of State, Ministry of Foreign Affairs of Poland, welcome, and last but not least, Sofia Gramata. She is the Special Envoy of Greece for the Western Balkans. So the EU process is key to security in the Western Balkans, as the EU prioritizes stabilization through the integration process. However, we also need to admit that the process is a lengthy one, and let's face it, it has caused some disappointments in the Western Balkans. So I believe it's significant to anchor stability in the region to the EU process, but we should also have, or we should reinforce this process with other instruments, other organizations, and mechanisms. So I'd like to leave the floor to Ms. Schmidt for the keynote, and then we will continue with the panel discussion. The floor is yours. Thank you. Thank you so much. Particularly thank you to all who are listening now. I know it's lunchtime. First of all, what I would like to say, the first point is that I'm personally hugely supportive of the EU integration process to start with. I've worked in the European Union for 15 years. I was in Thessaloniki at the summit 20 years ago when the perspective was established. This is absolutely key. Having said that, the OSCE has been there for 30 years. We have in Kosovo, for example, a mandate under 1244. We have a mandate under Dayton in Bosnia-Herzegovina. And what we're doing with the Secretariat, the institutions, but particularly with our field missions on the ground, very much also at the local level, is absolutely critical, also in support of EU integration. And I don't want to be too long, and I have not prepared a keynote, but I just wanted to give you a couple of examples to demonstrate how important this work is. So we've just heard Prime Minister Kurti. I think it's absolutely crucial to see de-escalation, elections, but also a return to the implementation of what was agreed, including in March in Ohrid, with the basic agreement and the annex. The OSCE plays an important role in helping with the implementation. We have a mandate, particularly when it comes to judicial police integration in Kosovo. We have an excellent head of mission there. We've done a lot to help build the institutions in Kosovo. We heard about regional cooperation, I think, and also about a lot about young people. I fully agree. I think to overcome the legacy of the past, it's so important to work with young people, with the youth. Regional cooperation is important, but particularly not only on the economic side, also particularly with young people. So we support the Regional Youth Cooperation Office. We, for example, have the Dialogue Academy for Young Women that brings together women from Kosovo and Serbia. We support the Regional Housing Program, which provides adequate housing for so many conflict-affected people. We care about the conflict-affected people. They suffer most. So this is important. We support the Kosovo Electoral Commission to make sure that they can organize inclusive, fair, democratic elections. There's a lot of legacy from the past, particularly when it comes to Bosnia-Herzegovina. We just heard about the importance of textbooks. Again, I think it's really important, and this is the work we do, to work against discriminatory education. We have a project to work also with war veterans, and I've met them. There is a video out there you can see. It's called the Maghlai Peace Initiative, and these war veterans, they go to schools, they talk to each other, and they come to the conclusion, we don't know why this war ever happened. So these kind of initiatives, I think, are important, and the added value the OSCE brings is that we do not only work with authorities, we work with the civil society, the local level communities, which is so important because it helps diffuse tensions at the local level. Maybe 2 or 3 more points. One of the problems, and the OSCE stands for the comprehensive approach to security. It's not only political military security, as important as that is, it's also
the economic dimension, it's the ecological dimension, but it's also the absolute need to protect fundamental rights, freedoms, human rights, freedom of the media, which is an issue everywhere. It's the protection of minorities, tolerance. I have to pay tribute to this country here. The One Society for All initiative, I think, is so important because it promotes social cohesion, and it has provided a legal framework also to protect minorities. But the point I wanted to make is working with young people. One issue is the brain drain. I had lots of bilaterals also, and this is the added value of having conferences like this excellent conference. And everyone tells you the same story. The brain drain is very significant. But how do you stem the brain drain? Now, when I travel, I always meet young people, students, and they all give you the same message. They all say, we would like to build a stable and secure future in our own countries, but we need to have rule of law. And this is why the work that we do also in our delegations in all countries actually is to help with judicial reform, promote rule of law, fight corruption is crucial. One word on corruption, because you may say corruption, is this a security issue? Yes, it is, because there's a link to organized crime. And of course, corruption is an obstacle to governments to provide the necessary funds to sustainable development and to other programs. And this is why we work on anti-corruption everywhere, and there's a particular focus also on the gender aspects. Mm-hmm. There is research out there that women are less likely to be involved in corrupt practices. At the same time, they are disproportionately affected. And also I want to pay tribute to this country and this government for all the efforts they are doing to work on sextortion, which is the extortion of sexual favors in support for public services from public institutions. I think this is quite exemplary. It's both the legislation, but it's of course also the implementation. And maybe, as I'm supposed to be the keynote, maybe one or two more points. One is climate change. For me, this is really one of the existential threats of mankind. We have a very strong mandate as OSCE. The added value we bring is that we promote regional cooperation. We have mapped the hotspots all over the OSCE countries, also in the Western Balkans, in Southeast Europe. And we bring, and here again the added value is we work at the local level. To give you one example, we have worked with North Macedonia, Albania, and Kosovo on the Shar Mountains. There are now 4 protected common areas, which is excellent. But what we have done is we brought them together to identify the problems from illegal logging, etc., but also to identify the solutions. And I think this is absolutely important. Great. And very last word, I'm not finished yet. Very last word is, this is very important to me, is gender equality. This is a very important dimension of security. There's the issue of gender-based violence, which has gone up everywhere. It's also an issue here. And here it's very important to, and why is it also a security challenge? Because if it fractures social cohesion, and if the social bonds break down, of course it increases insecurity. And here also we work with police, we work with the legislative level, but we also work with civil society, we help with implementation. A lot is done in conjunction with the EU, but I think it precedes the EU, and I think it very much contributes to making people's lives safer, more secure. Fantastic. Thank you for the keynote. I think it's a great framework of the discussions. And I'd like to now show a video message that we received from Japan, who's a friend of the Western Balkans. And so this is Mr. Kenji Yamada. He's a State Minister of Foreign Affairs in Japan. So the video, please. オスマに北マケドニア共和国外務大臣閣下、ご列席の皆様、日本国政府を代表してご挨拶を申し上げます。外務副大臣の山田賢治です。この度、プレスパフォーラム2023の開催に際して、北マケドニア政府による西バルカンの欧州統合に向けた
対話促進のための主体的なイニシアチブを高く評価いたします。同時に、今年の OSCE 議長としてのオスマニ外務大臣の積極的貢献を含む西バルカン地域での北マケドニアの域内協力及び民族融和の促進者としての主導的な役割に敬意を表します。西バルカンの平和と安定は欧州全体にとって、ひいては国際社会の安定的繁栄にとって重要であり、西バルカン諸国の EU 統合はこれに資するものです。こうした考えのもと、日本は2018年に西バルカン協力イニシアチブを立ち上げ、西バルカン諸国の EU 加盟に向けた経済社会改革を一貫して支援してきました。ロシアによるウクライナ侵略によって国際秩序の根幹が挑戦を受けており、国際社会が前例のない歴史の転換期に立たされている今、西バルカンの EU 統合の意義もその重要性を増していると言えるでしょう。こうした中で、西バルカンの EU 加盟の展望について議論するこのフォーラムは、西バルカンにおける未来志向の議論をあらゆるレベルで深める絶好の場となるでしょう。先日、日本は本年の G7 議長国として G7 広島サミットを開催しました。このサミットの大きなテーマであった分断と対立ではなく、協調の国際社会に向けて、西バルカンの EU 統合の文脈にも通じます。複雑な紛争の歴史を有する西バルカン地域において、さまざまな際、分断や対立の過去を乗り越え、地域協力や前輪友好を実現することは容易ではありません。しかしながら、歴史的なプレスパ合意に由来するプレスパダイアログの精神は、それが可能であることを示しています。西バルカン諸国が民主主義や基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有する欧州の一員として、安定と繁栄を実現していけるよう、我が国として西バルカン協力イニシアチブの下で、欧米のパートナー諸国とも連携しながら、引き続き西バルカンの EU 統合に向けた改革努力を支援していきます。こうした日本の決意を改めて表明するとともに、今次フォーラムの成功を願い、私からの挨拶とさせていただきます。Great. So I'd like to get into a lively conversation now. I'd like to start with you, Lord Peach, if I may. I'd like to ask you, how do you see European integration playing a role in the security outlook in the Western Balkans? Of course, the UK has left the European Union, but not Europe. But you can also dwell on the transatlantic dimension of that. Thank you, sir. Well, of course, I would always begin, thank you for this opportunity, I'd always begin by talking about the Euro-Atlantic journey, because it is about European security in the wider sense and embracing the North Atlantic Treaty Organization. And it's that troika of NATO, the EU, and the OSCE that offer that comprehensive approach, truly comprehensive approach to peace and security. And I would also say, to complement the work of the OSCE, many of the ambassadors are here across the region. I am frequently in the region to see the excellent work on the ground, which is providing all the things that the Secretary-General has highlighted. And in many ways, I start with an obvious but often not said point. So many years after the conflicts in this region, we should not need a NATO force in Kosovo. We should not need my dear friend who's here, Christian Schmidt, and his team in Bosnia-Herzegovina. We should not need the European Union force in Bosnia-Herzegovina after almost 30 years. And think about that in World War II terms. That's from 1945 to 1975. So the fact we have these missions shows there is a problem. But it's also important that we support the missions, both in mandate, renewal, how they are framed, the soldiers and the other forces that make up those missions. And as you've just heard in the previous panel, now more than ever, they're needed for confidence building, which is my second thought. Because confidence building does take many forms. It involves engagement with the local people, as you've heard from the Secretary-General. It involves
frequent activity around the areas where the forces are based to reassure, and it also involves a deterrence present if needed to sustain a safe and secure environment. So my third point is, please don't take a safe and secure environment for granted. Everything is fragile, as you've heard from nearly every single speaker in the last 24 hours. And therefore, we need to support the institutions we have, build confidence in the future, while someone else, called Russia, in a legal war on our continent, is pushing exactly in the opposite direction. And as you heard from Secretary General Stoltenberg this morning, fear, aggression, and war are not a good option for the future. And the Russians are not offering anything positive. It's all negative, it's all divisive, it's all about the past, it's all the things we've just heard from the minister from Japan that are the wrong things for the future. So, as a result of this war, it doesn't mean that it's affecting the region directly, but I would argue very strongly in all my visits, it is affecting the region indirectly. And I am going to be many speakers have said it, constantly returning to the language of the 1990s, ethnic divisions. I was in Mostar a few weeks ago witnessing the complete destruction of an iconic memorial to the partisans of World War II. That destruction did not take place in 1995. It took place in 2023, this year. And the whole memorial, which is a memorial to every single ethnic group of the region, was destroyed a few weeks ago. So we need to move to the language, as you heard from the Prime Minister here, the language of the future, cooperation, economic initiatives. If President Putin continues to widen the scope of national security. When I was in the military for 50 years, I knew national security in quite a narrow boundary. Now it does embrace energy security. Think about nuclear power stations in Ukraine. Now it does embrace dams and water facilities. You see it on the TV screens. Food security, holding people to ransom around the world, by denying access of food supplies across the Black Sea. So we need to think in an integrated way, which is why I strongly support the approach of NATO, the European Union, the OSCE, and our continent working together, and of course, underpinned by the United Nations. And that comprehensive approach gives us that ability to give confidence. Confidence and security is what's going to make the future happen. And I strongly agree that these conferences are important in making clear that we do understand, we stay the course. The UK has left the European Union, we're in all these missions, and we support all of the activities. And we'll continue to support bilaterally, and we continue to use that, our authority and our long-term relationship here for that Euro-Atlantic future. Great. And that's the hope for the next generation. Great. Thank you so much, Lord Peach. I'd like to turn now to Deputy Minister Fino, and the question is still about security in the Western Balkans, talking about EU integration. But let me reverse the question. How does the picture change talking about a non-European Western Balkans? Well, thank you for the opportunity, and thank you to the hosts for organizing yet another important Prespa Forum. And I would just like to add on to what was said by the distinguished speakers before me, but also I think what we've heard throughout the day today, that the common EU perspective for all the countries of the Western Balkans, for all of the countries of our region, has really strengthened our cooperation, which then, of course, consequently brings about security, stability, prosperity for the whole region. It's fragile at times, but it needs to be reinforced through joint actions. And it goes without saying that the EU integration of the Western Balkans remains a mutual, strategic investment of the EU and the Western Balkans in peace, prosperity, stability, and security. And actually, never has this been more true than when tensions run high in our region. And this, coupled with the security repercussions that were brought about by the Russian aggression against Ukraine and the meddling of maligned third actors,
has become a very dangerous combination. But we've repeatedly mentioned this before the Russian aggression against Ukraine, and we continue to reiterate it again and again in various fora such as this, that this only brings the urgency of the advancement of the EU path for our region in order to increase the resilience in the region and to pinpoint. Që sjell paqen dhe sigurinë. Tani Ballkani Perëndimor është zhvilluar shumë, ka ndryshuar shumë në një pikë që ka ardhur sot, dhe kjo ka ndodhur për shkak të integrimit euroatlantik. Sot kemi 4 vende që janë duke biseduar më BE-n, kanë hapur bisedimet. Bosnia-Hercegovina i është dhënë statusi i kandidatit, Kosova që ka aplikuar për antarësim, edhe kanë fituar regjimin e lirë të vizave, dhe kemi shtete tjera. Kemi Maqedoninë e Veriut që është drejtuese OSBE-s, pastaj Shqipëria që është antare e përkohshme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Dhe punojmë nga bashkërisht me Maqedoninë e Veriut, jo vetëm sepse jemi fqim, por kemi marrëdhënie të shkëlqyera duke kontribuar në drejt një rajoni më të fuqishfortë dhe më stabil dhe më përparimtar, si pjesë e organizatave të rëndësishme. Do të vazhdojmë që të japim rezultate, të dëgjuam sot se të gjithë do të tentojmë për përmirësim të vetes. Për Shqipëria ka qenë një faktor stabiliteti në rajon, dhe për perspektivën euroatlantike, për të parë jashtë kufive të summitit EU Ballkani Perëndimor, ne ishim një qendër të summitit të Berlinit, procesit të Berlinit. Këto nuk janë vetëm data dhe ngjarje që dëshoj vetëm të përmend, por janë arritje. Nuk janë arritje vetëm për Shqipërinë, por janë arritje për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor, sepse kemi parë çfarë ndodh kur e marrim BE-n si për mirëqen, dhe kur shohim këtë dobësi dhe këtë mungesën e oreksit për të rregulluar gjërat. E dim se sa është i thyeshëm rajon, sa është fragjil, dhe momentet kur fillon të venitet të perspektiva euroatlantike. Kërcënimet nuk respektojnë ndonjë kufin kombëtar apo të Schengenit. Prandaj vendet e BE-s së bashku me të gjithë ne do të jenë në këtë luftë kundër krimit organizuar transnacional, kundër korrupsionit, kundër terrorizmit, kundër radikalizimit, do të luftojmë për siguritë e energjisë, për siguritë e ushqimit, në mënyrë që bashkërisht të forcojmë qëndrueshmërinë dhe paqen në rajon, duke ngritur aleanca të reja dhe bashkim mes nesh. Faleminderit shumë. Dhe doja tani që të jep fjalën Vojçekut, tani sapo arritëm nga Washington DC dhe keni pasur disa bisedime atje. Polonia është shtet antar kyç i BE-s dhe i NATO-s, dhe është një nga vendet më të ndikuara të Europës nga lufta në Ukrainë. Do të shoh kohën e panelit si e shihni luftën në Ukrainë, që po ndryshon dinamikën në Ballkanin Perëndimor, dhe cili është realiteti i ri këtu. Mendoni se Rusia është më e fortë në Ballkanin Perëndimor pas kësaj lufte? Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, vlerësoj mundësinë që të jem këtu dhe ju përgëzoj Maqedoninë e Veriut për organizimin e këtij forumi të Prespës, që tashmë është bërë një e ardhme dhe një peizazh ndërkombëtar, dhe është pjesë e peizazhit ndërkombëtar të aktiviteteve të tilla. Dëshiroj të jap mendimin tim si për çështjet ne u thoqëm OSBE në vitin e kaluar, dhe është një nga pikat kyç të shtyllave fundamentale të strukturës së BE-s. Ne flasim për të rinjt, por sa më i moshuar që bëhem, më vlerësoj edhe mendimin e më të moshuarve. Mirë po, duke lënë shakat anash, do të përgjigjem në pyetjen tuaj rreth
rreth Rusisë dhe situatën e Ukrainës në lupën e sigurisë, pastaj që të kthehemi në integrimet evropiane. Mbase mund të them vetëm disa fjalë për këtë, sepse që nga fillimi i projektit evropian, ishte i dizajnuar për të sjellë paqe dhe jo aq aspekt ekonomik, duke filluar nga projekti i Çelikut dhe i Thëngjillit. Pra ishte një tentim për të sjellë paqe në Europë dhe kjo në vitet në vazhdim ka sjell. Tani kemi paqe, stabilitet dhe përparim në Poloninë kemi përjetuar këtë. Polonia prandaj Polonia është e interesuar që të sjellë Ballkanin Perëndimor në projektin eurointegrues. Tani është momentumi me statusin e kandidatit që i dha dhe Ukrainës, Moldavisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, duke i dhënë perspektivë europiane edhe Gjeorgjisë dhe duket një momentum integrimi, pra kemi një përgjegjësi të vërtet si lider në Europë, në Bashkimin Evropian dhe në shtetet anëtare, por edhe në Ballkanin Perëndimor, për të kapur të mundësi, për të mos e lëshuar të mundësi dhe për të bërë sa më shfrytëzueshme dhe sa më të arritshme. Sfidat mbeten, kuptohet, dhe ju përmendat sfidën ruse, që bëhet gjithnjë më e fortë. Mendoj se mbase kam dy përgjigje për këtë. Përgjigjja e parë është se pra agresioni i paprovokuar i jo legjitim i Rusisë është duke ndryshuar peizazhin global dhe jo vetëm atë rajonal apo të sigurisë apo natyrën e sigurisë europiane, por është duke minuar rendin botëror, është duke sfiduar sigurinë ndërkombëtare dhe me të vërtetë është duke jemi në një moment të rëndësishëm kur Këshilli i Sigurimit është duke shënjestruar, pra kur është duke u shënjestruar edhe Këshilli i Sigurimit për të minuar çështjet e gjërave. Pra po mundohemi që të kthehemi, ata po flasin që të kthehemi në botën e viteve 1900, një botë e këtillë që nuk do dëshironim që të ktheheshim pas. Prandaj është e rëndësishme që të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën dhe Polonia është duke bërë një gjë të tillë, si dhe shtetet e bashkisë ndërkombëtare janë në mbështetje në kritikë, janë duke kritikuar Rusinë, por tu kemi edhe tentime tu, orvatjet këtu. Nëse pyetjen nëse Rusia është duke bërë më fort këtu për të penguar integrimin e Ballkanit Perëndimor. Rajoni ka përjetuar luftë dhe kanë luftën në kujtesën e tyre dhe ata dinë çfarë do të thonë, por Rusia nuk përgjen një kërcënim ushtarak tani këtu. Më tepër ka të bëjë me sulmet kibernetike, keqinformimin dhe shpërqendrimin apo destabilizimin për të dëmtuar qëndrueshmërinë apo stabilitetin, integrimin dhe aspiratat europiane euroatlantike. Jam i bindur se ndikimi rus do të venitet, do të pësohet, sepse nuk ka çfarë të ofroj. E dëgjova dhe folsin më parshëm, vetëm është vështirë të mbështetet një ndërhyrje këtillë brutale, imperialiste, pra çfarë të ardhme mund të ofroj për të ardhmen për të rinjtë, nuk është diçka që apelon të ardhmen e të rinj. Rusia ka kapacitet të shkaktojë dëm dhe këtë nuk duhet ta nënvlerësojmë. Dhe përgjegjësia jonë e së bashku me disa miq që mund t'i shoh këtu, që janë nga Maqedonia e Veriut, pjesë të bisedimeve për marrëveshjen e Prespës. Një nga synimet tona për të Greqisë dhe të Maqedonisë së Veriut është antarësimi i Maqedonisë në NATO, Maqedonisë së Veriut në NATO. Ne jemi krenar që kjo u zbatua drejt për drejt dhe në mënyrë të drejtë pas nënshkrimit të marrëveshjes. Sfidat e sigurisë
mund të përballen me forcimin e aftësive ushtarake të Ballkanit Perëndimor të aftësive inteligjencës nëpërmjet forcimit të aftësive ushtarake brenda NATO-s, gjithashtu nëpërmes lehtësimit të paqes nga BE-ja, nga bashkëpunimet dypalëshe ushtarake që mund të forcojnë përgjigjen ndaj sfidave të sigurisë dhe Greqia me Maqedoninë e Veriut kanë zgjeruar bashkëpunimin e ushtarak tani, duke pasur parasysh jo vetëm aftësitë e forta të ushtaraka të Greqisë, por edhe prezencën e zgjeruar ushtaraka amerikane në vendin tim. Por mënyra më e sigurt për të përballur me sfidat e sigurisë është integrimi evropian. Prandaj Greqia është një mbështetës i fortë i integrimit të Ballkanit Perëndimor në BE, jo vetëm për synimin që duhet të arrihet, pra që ka të bëjë me antarësimin e vet, por edhe për mënyrën për rrugën drejt Itakës, drejt integrimit të BE-s, sepse arma më e rëndësishme kundër sfidave të sigurisë janë shoqëritë e përparimtare dhe të bashkuara dhe rruga drejt të BE-s ka disa çështje si parakushte dhe këto parakushte kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, me çështjet e sundimit të ligjit, forcimin të demokracisë, forcimin e të drejtave të njerëzit, përfshirë ato civile, dhe të gjitha këto do të forcojnë dhe do të bashkojnë shoqërinë e të gjithë partnerëve në Ballkanin Perëndimor. Prandaj, siç thash që në fillim, na duhet edhe ndihma e madhe dhe e vlefshme e OSBE-s dhe jam i lumtur që të marr pjesë në të njëjtën panel me sekretarën e përgjithshëm të kësaj organizate. Do të ndërpres fjalimin tim duke thënë se do t'jap fund fjalimin tim duke thënë se si përvojë personale gjatë negociatave për marrëveshjen e Prespës. Pra, mund t'ju siguroj tërë Ballkanit Perëndimor që ajo çfarë duhet për të krijuar marrëdhënie të mira fuqiësore është vullneti i mirë për të arritur marrëdhënie të mira ndërfaqësore. Dhe marrëveshja e Prespës dhe bisedimet për ta krijuan nga dy miq të çuditshëm krijuan fqinje të mirë dhe miq të mirë. Premtoj që do të përfundoj sipas orës zvicerane, por ne do të kapim fluterimin. Do dohet që të kthejmë audiencës që të shohim nëse ka ndonjë pyetje dikush, edhe nëse nuk e di se mikrofoni është i pari. Keni ndonjë pyetje për panelin? Mbase një pyetje para se ta përmbyllim. Jam kurioz që të di se këto sulmet hibride të sigurisë që kanë të bëjnë edhe me Shqipërinë, duke pasur parasysh sulmet, mbase brenda një minutë mund të japësh një përgjigje zëvendës ministër. Çfarë ndodhi dhe si ndryshoi situata? Do të mundohem, është një trysinë e madhe, por në vitet e fundit Shqipëria ka qenë her pas here drejt ndërtimit të shoqëri digjitale, ku 90 apo 95% të shërbimeve publike tashmë janë online, dhe kjo është bërë jo vetëm për shkak të se kemi një botë përfshirëse, kemi teknologjinë që përfshihet, do të jemi të ecim me kohën, por për shkak të përkushtimit tonë për të luftuar korrupsionin. Në të njëjtën kohë kjo na ka ekspozuar ndaj sulmeve të kërcënimeve
kibernetike dhe sulmeve kibernetike, dhe një të tillë kishim vitin e kaluar. Ne konsideruam që ky sulm erdhi nga Irani, për një grup të ekspertës që na ndihmuan atë kohë dhe në bashkëpunim me partnerët tanë dhe aleatët dhe shërbimet kritike në thelb të demokracisë u vendon vërtet në rrezik. Tani siguria jonë kibernetike mund të mos jetë më e mira në botë, por arritëm që të rregullojmë këtë dëm, që ta përmirësojmë këtë dëm, arritëm të sigurojmë të dhënat, dhe pse qëllimi i tyre ishte që të fshinin të gjitha të dhënat dhe të thjesht të çrënjosin sistemin tonë. Sulmet kibernetike dhe hibride janë bërë më të shpeshta dhe sulme në rajonin tonë, prandaj sistemi i mbrojtjes duhet të arrijë nivelin e duhur, duhet jetë më i përsosur. Dhe këtë mundemi që ta bëjmë, sepse siç thamë, kërcënimet kibernetike dhe kërcënimet hibride dhe sulmet kibernetike nuk njohin kufi. Shqipëria është pjesë e Këshillit të Sigurimit dhe këtë jemi duke munduar ta bëjmë nëpërmjet bashkëpunimit rajonal, pra jo vetëm me bashkëpunim me shtetet partnere dhe aleatët, për të forcuar aftësitë tona dhe për të kaluar pengesat e tilla. Faleminderit shumë të nderuar panelistë, ju falenderoj për diskutimin dhe audiencën për kohën që na dhënë. Lutem një duartërkitje për panelistët tanë.